Okay. So thank you everybody. Thank you to the Global Shapers for inviting me in, and also thank you to the Tamil community for inviting me into your space and letting me speak to you. I don't know how you want to do this, it's hard to. Okay. When you are going to pass it on to the online, you have to tell who is he in Tamil. Okay. So that people who are listening, they will recognize all the words which are coming from the person who is qualified. So we have to put it in Tamil, who is she first. And that part we have to do it later. Now the rest of the part we will do. Perfect. Okay. So I'll give a little bit of information as to why I founded So What Media. As was mentioned before, I have some experience in the public sector. I've worked on Parliament Hill as well as with political campaigns and NGOs. I spent some time in media communications at the UN. Okay. தன்னைப்பற்றி அறிமுகப்படுத்தப்படும் சொல்லுன்ற பொழுது பாராளுமன்றத்திலேயும் சில கடமைகள் கடமையாற்றி இருக்கின்றார். மற்றது செய்தி தொடர்பு ஸ்தாபனங்களிலேயும் அவர் கடமையாற்றி இருக்கின்றார். ஆகவே இது கனடாவில் இருக்கின்ற தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எங்கள் தமிழர்களுக்கு சரியான முறையில் விளக்கம் கொடுப்பதற்கு தகுதியான ஆள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். After that, I spent a few months briefly working in the private sector, which was interesting. It was a great experience. I headed up marketing at a tech company. But with everything happening politically these days and in the lead up to our election in the fall, I didn't want to just sit on the sidelines anymore. I knew I had to get involved somehow. And in my own personal experience and my professional experience, I found that politics just isn't accessible. It's not accessible to youth because of various things. It's not accessible to marginalized communities. As Marusha mentioned, it really caters to old white men. So I wanted to do something about that. தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து தனியார் துறைக்கு அவர் சில காலம் வேலை செய்த பின்பு அறிந்திருக்கின்றார். இது எமது மக்களுக்கு எவ்வாறு வாக்களிப்பது அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை அறிவதற்கு தான் சில முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. அதுக்காக இந்த செய்தி தொடர்பு ஸ்தாபனங்களில் எடுத்து அதில் முக்கியமாக ஈடுபட்டு எங்களுடைய சமூகத்தை விட கனடியன் சமூகத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய விட மற்ற ஏனைய சமூகத்தினர் எவ்வாறு இதை அணுகுகின்றார்கள் என்பதை அறிவதற்கும் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு செய்வதற்குமாக இந்த கருத்தரங்கு நடக்கின்றது. So what? That's just came to me because it was kind of like all these communities ask themselves, okay, so what? So the company was founded to answer that question. We do content online in blog format and kind of like a conversational back and forth, very easy to understand kind of way. And then at the bottom, I answer the big so what question where I give the context. And our tagline is giving you the information you need to give a damn, because that's what we're trying to achieve. ஆகிய தனியார் நிறுவனம் ஒன்று உருவாக்கி இதிலிருந்து பல கேள்விகளையும் பொதுமக்களுக்கு அறிவித்து அந்த பொதுமக்களுடைய பதில்களை சேர்த்து என்ன மாதிரி இதை நாங்கள் தொழில்பட முடியும் என்றதை இப்போ நாங்கள் தொடங்கியிருக்கிறோம். Okay, so I think first it's worth defining democracy. Here you'll see some pictures of what some might associate with democracy. Here's a line for voting. There's a protest on climate, and here's a handful of old white men in suits. இங்கே காணப்படுகின்ற படங்கள் உங்களுக்கு ஜனநாயகம் என்ன என்று வழங்கப்படுத்துகின்றது. ஒரு கூட்டம் கூடப்படுகின்றது, பேர் வாக்களிப்பு காட்டப்படுகின்றது. அடுத்தது ஒரு படம், இங்கே இருக்கின்ற வெள்ளையர்கள் கோட் சூட்டோட நிற்பதை இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
Maybe with a show of hands, just so this can be a little bit more engaging and not just me standing up here talking. If this is picture 1, this is picture 2, this is picture 3, who thinks of democracy as picture 1? ஓகே நீங்கள் யார் உங்களுடைய ஜனநாயகம் என்று குறிப்பிடுவதற்கு படம் 1 அது கூட்டமாக இருக்கிறது, படம் 2 இஸ் நம்பர் 1. Yeah, so this is number 1. So this is a protest. Number 2. This is number 2. Okay. And this is number 3. Okay. வாக்களிக்கிறது 2வது படம், கோட் சூட்டோட இருக்கிறது 3வது படம். இந்த 3 படத்தில் எந்த படம் ஜனநாயகத்தை குறிக்கின்றது? Number 1. Number 1. Raise your hand for number 1. Number 1. Number 2. Yeah. Number 3. Yeah. I think like kind of a mix of all these things. So, you know, at the end of the day, democracy means government for the people, by the people. So it's about the people here. You know, that's what democracy is meant to be. That's what politics are meant to be about. And when it's not about that, you know, something in the system is broken. ஓகே, இப்போ ஜனநாயகம் என்ற கேள்விக்கு பதில் இந்த 3 படம் சேர்ந்த கலவை தான் ஜனநாயகம். ஆகவே இந்த ஜனநாயகத்தின் பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக அறிய வேணும் இருக்கின்றோம். ஓகே. Okay, so briefly, there are typically 3 branches of government. That's kind of how we think of it. But out of curiosity, who's more familiar maybe with U.S. politics than Canadian politics? Okay. ஆறாவது, you want the difference between the U.S. politics, or you want to know? Just Oh, no. if people are more familiar with U.S. politics, raise their hand. இப்படி ஐக்கிய அமெரிக்காவுடைய அரசியலும் கனடிய அரசியலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ஒற்றுமை யாராவது தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? So typically there are 3 branches of government. In the United States, these 3 are very separate. You have the executive, you have the legislative, and then you have the judicial. Yeah. அமெரிக்கன் அரசியலில் 3 பகுதியாக இருக்கின்றது. ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ், ஒன்று ஜுடிஷியல். எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா நிறைவேற்று அதிகாரம், மற்றது லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா சட்டத்தை உருவாக்குன்றது, மற்றது ஜுடிஷியல் என்றால் நீதியை மையப்படுத்தி இருக்கின்ற பிரிவு. இந்த 3 தனித்தனிய பிரிவுகளாக இருக்கின்றது. In Canada though, there's less clear definition between executive and legislative. கனடியன் அரசியலில் நிறைவேற்று அதிகாரத்தை கொண்டதும் மற்ற சட்டத்தை உருவாக்குன்றதுக்கும் அவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. So this will become more clear. Okay, so in Canada, we're a constitutional monarchy, which means the Queen is our head of state. கனடாவில் வித்தியாசமான ஒன்று, தங்களுடைய முதன்மையாக இருக்கின்ற அரசி தான் இது அரசி இருக்கிறபடினால அரசி தான் முதலாவது ஆளாக கருதப்படுறது. அரசி குயின். That's why she's on all our money. அதனால தான் எங்களுடைய காசு தாள்களையும் நாணயங்களையும் அவனுடைய அரசு இந்த படம் இருக்கின்றது. Obviously, the Queen doesn't really play a role officially in the way Canada is governed. You know, she's over in England and she's not in Canada, obviously. But her representative in Canada is the Governor General. And it's at this point kind of more of a heritage role. And so, for example, when laws are passed, in order for them to kind of pass through the final stage, they receive what is known as royal assent. And so the governor acts on behalf of the Queen and gives the royal assent. எல்லா சட்டத்துக்கும் எல்லா நீதித்துறைக்கும் அரசி தான் மிக பொறுப்பாக இருக்கின்றவா. அரசி அது அல்லது முடிசூட்டு மன்னரோ அல்லது முடிசூட்டுல இருக்கிறது ராணி. ராணி தான் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு. ராணி லண்டனில் இருக்கின்றபடினால் எல்லா சட்டத்திட்டங்களுக்கும் கனடாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறாரு. அதுக்காக ஒரு பிரதிநிதியை இங்கே இருக்கின்றது. அந்த பிரதிநிதிக்கு பேர் தான் கவர்னர் ஜெனரல். அப்போ கவர்னர் ஜெனரல் தான் இந்த முன்னிலையில் தான் ஒரு சட்டம்
அல்லது ஏதாவது ஒரு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தால் அது கவர்னர் ஜெனரலுக்கு அனுமதி பெற்று தான் அது நிறைவேற்று அதிகாரம் உள்ள ஒரு சட்டமாக மாற்றப்படும். Technically, it's also the Governor General who dissolves Parliament when we head into an election, but she does so on advice of the Prime Minister because, again, the Queen at this point is just more of a figurehead, and so it's more of a convention that this happens. The limitations on her role are outlined in the Constitution. So, yeah, but essentially when an election is called, it's the Prime Minister who suggests to the Governor General that government should be dissolved, and then the Governor General is the one who dissolves Parliament. Okay. பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட வேண்டுமாயிருந்தால் அப்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கின்ற பிரதம மந்திரி அரசிக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அரசி தான் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கிறதுக்கு உரிமை உள்ளது. ஆகிய அரசு நேரடியாக தலையிடாதபடியினால கவர்னர் ஜெனரலுக்கு இந்த எங்களுடைய பிரதம மந்திரி தன்னுடைய பாராளுமன்றத்தை கலைக்க என்ற வேண்டுகோளை சமர்ப்பித்தார். அவர் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து அடுத்த பொதுத் தேர்தலை நடத்துவதற்கு ஆவணம் செய்தார். The Prime Minister then is just the leader of the party who's received the most seats in an election. ஆகிய பிரதம மந்திரி என்பது யார் என்றால் வெற்றி பெற்ற அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் தான் பிரதம மந்திரியாக கருதப்படும். To be an official party, you need 12 seats in the House of Commons. So at this time, there are 3 official parties with a few other, with official party status and caucuses as the Conservative Party, the Liberal Party, and the New Democrat Party, the NDP. ஓகே, இப்போ கனடாவை பொறுத்தவரையில் ஒரு தகுதி வாய்ந்த அரசியல் கட்சியை இருக்க வேணுமா இருந்தால் குறைந்தது 12 சீட்டுகள் 12 இடங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். குறைந்தது 12 இடங்கள் பெற்றிருந்தால் தான் அவர்களுக்கு தகுதி வாய்ந்த கட்சிகளாக பாராளுமன்றத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இப்பொழுது கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி, அதாவது பழமைவாத கட்சியும், லிபரல் கட்சி, அடுத்த தாராளமனப்பான்மை உள்ள லிபரல் கட்சியும், மற்றது NDP என்று சொல்கிற புதிய ஜனநாயக கட்சியும் மூன்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்சிகளாக கருதப்படுகின்றது. So here I compare the US system with the Canadian system, just to kind of give a bit of clarity. And this is why I said before that the executive and the legislative in Canada are not as strictly separate. இப்பொழுது இந்த படம் காட்டப்படுகின்றது அமெரிக்காவினுடைய இருக்கின்ற நடைமுறையும் கனடாவில் நடக்கின்ற நடைமுறையும் என்ன வித்தியாசம் என்று இந்த படம் மூலமாக காட்டப்படுகின்றது. So on this side, this is the Canadian system. We live in a parliamentary democracy. We have a parliament. And the way it works is the citizens vote for MPs, so our members of parliament who are the lawmakers. And then it is the party with the most number of MPs elected who then sends their leader to become prime minister. Okay. இடது பக்கத்தில் இருப்பது கனடாவில் இருக்கின்ற நடைமுறை. அதாவது மக்கள் அங்கத்தவர்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அதுக்கு மிக கூடிய அங்கத்தவர்களை தேர்ந்தெடுத்த கட்சி பிரதம மந்திரியை தெரிவு செய்யப்படும். அந்த கூடிய இந்த கட்சி அந்த பாராளுமன்றம் தான் இந்த சட்டங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய அதிகாரம் அந்த பாராளுமன்றத்துக்கு உண்டு. And that's compared to the United States, for some comparison, where citizens vote for both the president and lawmakers in 2 separate elections. கனடாவில் மக்கள் சட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்ற உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்கிறார்கள். ஆனால் அதிகாரத்தில் பிரைம் மினிஸ்டரை தெரிவு செய்கிறது அந்த கட்சியின் தலைவராக இருக்கும். ஆனால் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற ஜனாதிபதி முறை ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்கிறது மக்கள் தான். அதே நேரம் சட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்ற உறுப்பினர்களையும் தெரிவு செய்கிறது மக்கள் தான். So again, this is the legislative, this is the legislative,
And then this is the executive and the executive. ஓகே ஆகக்கூடிய அதிகாரம் உள்ள ரெண்டு பேரும் ஒன்று பிரசிடென்ட் அமெரிக்கன் முறையில் பிரசிடென்ட் வந்து அதிகாரம் கூடியது ரெண்டாவது கனடியன் முறையில் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஆகக்கூடிய அதிகாரம் கூடிய இதாக இருக்குது ஓகே தம்பி Question? Yeah. Is there a difference in how power is like distributed with how the system is set up, or it makes no difference? You mean between the Canadian and the US? Yeah. I think it's pretty simple. Like, do you mean is it similar in terms of like how they have ridings and they have riding like districts in the US? Not really. Just like the fact that we in Canada we vote for the lawmakers. Right. And they send them. Yeah. I mean, the whole thing is, referred to a system of checks and balances, this whole 3 branches of government thing. So, I mean, there's debate sometimes as to whether, when the legislative and the executive aren't fully separate, whether they can serve as a check on each other when they're so joint. But it really kind of depends, as we see in the United States now, like, who knows if it's effective anyways, to separate the 3. It's a matter of debate. ஓகே இந்த கேள்வி அமெரிக்காவில் என்ன நடக்கின்றது லெஜிஸ்லேட்டிவ்க்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கும் என்ன நடக்கின்றதை பற்றித்தான் அது இப்போ எங்களுக்கு கனடிய முறையில் அது தேவையற்ற ஒரு விஷயம் ஓகே As I mentioned at the beginning, the citizens, though, are the most important part of a democracy. They're the ones who vote for the lawmakers, and the reason it's so important to vote is because that's the only way you can have your views and your concerns represented in the House of Commons at a policy-making level. இது ரெண்டு பிரசிடென்ட் முறை என்றால் அமெரிக்காவிலேயோ அல்லது கனடாவிலேயோ மிக முக்கியமான மக்கள் மக்கள் தான் சரியான முறையில் வாக்களித்து சரியான உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் அந்த உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகிற உறுப்பினர்கள் அவர்கள் வந்து நாட்டை சரியான முறையில் நிர்வகிக்கிறதுக்குரிய சட்டங்களை யாப்புக்களை அவர்கள் மாற்றவோ அல்ல உருவாக்குவது இருக்கிறபடியினால மக்கள் மிக அவதானமான முறையில் இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் Canada is obviously a very large country, though, so it has to be divided. So it's divided into what are called ridings, and there are 338 ridings. கனடா வந்து மிகப்பெரிய பரந்த இடம் ஆகவே ஒவ்வொரு பரந்த இடத்தை முழுவதையும் கவனிப்பதற்காக 338 உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்யப்பட வேண்டிய இருக்கின்றது Okay. So, like I said, citizens are the most important part of a democracy. But how... மீண்டும் உங்களுக்கு குறிப்பிடுகின்றோம் மக்கள் தான் மிக முக்கியமானவர்கள் அவர்கள் தான் சரியான முறையில் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் So how do you get involved is the question. எப்படி இந்த மக்கள் இதில் சம்பந்தப்பட போகின்றார்கள் So I've broken it down into 3 steps. You have to inform yourself, you have to engage, and through that you create impact. So inform, engage, and impact. ஆகவே இந்த மக்கள் எப்படி இதில் இந்த குறிப்பிட்ட உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டுமா இருந்தால் ஒன்று அவர்கள் தாங்களாகவே இது நேரடியாக சம்பந்தப்பட வேண்டும் அல்லது விவரங்களை அறிய வேண்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டும் என்கேஜ் பண்ண வேண்டும் இம்பாக்ட் ஆகவே அதனுடைய பாதிப்புக்குள்ளேயும் அவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் So how do you inform yourself, especially these days with fake news and active disinformation campaigns? It's hard to know where to go for credible information. அப்போ உங்களுடைய தகவல்கள் நீங்கள் அறிய வேணுமா இருந்தால் சரியான தகவல்கள் அறிய வேணும் ஆனால் நடைமுறையில் உங்களுக்கு பொய்யான தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடும் பொய்யான தகவல்கள் பரப்புறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறபடினால உங்களுடைய தகவல்கள் நியாயமான முறையில் சரியான முறையில் நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும்ன்றது மிக முக்கியம் So,
So What Media is a good source. After that, the Government of Canada website, so canada.ca. It's the same website more or less, no matter which party is in power. And that's your number one resource for all things related to government, policy, budgets. That's where you can go. ஆகவே நீங்கள் தகவல்களை அறிய வேண்டுமா இருந்தால் ஒன்று செய்தி தொடர்பு ஸ்தாபனங்கள் மீடியா மூலம் அறிய வரும். அல்லது அடுத்தது எங்களுடைய இணையதளத்தில் canada.ca என்ற இணையதளத்தில் எல்லா தகவல்களும் எல்லா கட்சிகளை பற்றி அந்த ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய கொள்கைகள் என்ன, இந்த கட்சிகள் என்னென்ன செய்கின்றன, என்னத்தை பற்றி நீங்கள் அறிய வேணும், எப்படி நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற சகல விவரங்களையும் அந்த இணையதளத்தில் காணப்படுகிறது. After that, contrary to what many think, Wikipedia is actually a good source, especially because at the bottom you have to always cite sources, and at the bottom there's always a huge like kind of resource bank of sources related to the story. So just for kind of like a foundational understanding of a topic, Wikipedia is a good place. விக்கிபீடியா என்ற ஒரு அமைப்பும் அதனுடைய இணையதளத்தில் காணப்படுகின்றது. அந்த விக்கிபீடியாவும் சரியான நிறைய தகவல்கள் தரும். ஆனால் அந்த தகவல்கள் இன்னும் கூட அறியணுமா இருந்தால் அந்த விக்கிபீடியா தளத்தில் கீழ்ப்பகுதியில் எந்தெந்த இடத்தில் என்னென்ன மாதிரி தகவல்கள் சேகரிக்கலாம் என்று தகவலும் இருக்கின்றன. ஆகவே அந்த தகவல்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தெரிந்தெடுத்து நீங்கள் கூடிய தகவல்களை அறிய வேண்டும். For information about elections, thankfully our elections are all overseen by one organization called Elections Canada, and they have a website with tons of information resources. Okay, தேர்தலை பற்றி அறிய வேண்டுமா இருந்தால் எலெக்ஷன் கனடா என்ற இணையதளம் உண்டு. அந்த இணையதளத்தில் நீங்கள் போனால் சென்றால் இந்த தேர்தலை பற்றி சகல விதமான தகவல்களை நீங்கள் அறியலாம். When it comes to the news though, I would say the best resource is Google News, because they aggregate news based on territory and language. So for example, everybody in Canada who has the language setting English on is going to see the exact same news. Okay, நீங்கள் சரியான செய்திகளை நீங்கள் அறிய வேண்டுமா இருந்தால் கூகுள் நியூஸ் என்ற தளத்துக்கு போய் நீங்கள் அறிய வேண்டும். ஏன் அந்த கூகுள் நியூஸ் மொழி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போ ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் அறிய வேண்டுமா இருந்தால் எல்லா செய்திகளும் ஒரே விதமான செய்திகளாக காணப்படும். And if you read something in the news that you want to fact check, there are also fact checking websites that exist these days, and Snopes and FactsCan are your two best resources for that. அதே மாதிரி செய்திகள் சிபிசியும் செய்தியை எங்களுக்கு தருகின்றது. இது உண்மையான செய்திகளா என்று அறிவதற்கு நாங்கள் FactsCan என்ற இன்டர்நெட் சைட் இணையதளத்திற்கு சென்று இந்த செய்தி உண்மையானதா என்று அறியலாம். அதே மாதிரி ஸ்னோப்ஸ் என்ற இணையதளத்துக்கும் சென்று நீங்கள் வாசிக்கின்ற நீங்கள் பெற்ற செய்திகள் சரியா என்பதையும் அறியலாம். So I would say then in terms of engaging, so now you know how to inform yourself, how do you now engage? So there are two ways I would say broadly you can engage. You can engage with your member of parliament, or you can engage with the masses. Okay, இப்போ இனி நீங்கள் உங்களுடைய தகவல்களை அறிந்துவிட்டால் அடுத்த 2வது முறை எவ்வாறு நீங்கள் இந்த பொறிமுறைக்குள் ஈடுபடுவீர்கள் என்றது அறியவும். நீங்கள் எப்படி பொறிமுறைக்கு ஈடுபடுகின்றனர் நேரடியாகவே உங்களால் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற அங்கத்தவர்களோடையே நேராக கலைக்கலாம், அல்லது மக்களாக நீங்களும் இருந்து அந்த இதுகளை இந்த விஷயங்களுக்கு பங்கு பெறலாம். So first, engaging with your member of parliament. Every member of parliament has their own website where you can find information about what their social media information is, what their address is, what their phone number is, and what their email address is. And they have staff located in the riding, so in the riding of Saint Laurent, for example, as well as staff on Parliament Hill.
ஓகே, நீங்கள் உங்களுடைய இடத்தை சார்ந்த பாராளுமன்ற அங்கத்தவரோட தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமா இருந்தால் அவர்களுக்கு உதவியாளர்களும் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு இணையதளம் ஒன்று, அவருடைய காரியாலயம் ஒன்று ஆகிய ரெண்டு காரியாலயங்கள். ஒன்று எந்த இடத்துக்கு அங்கத்தவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அந்த இடத்துல பாராளுமன்றத்திலேயும் அவர்களுடைய காரியாலயங்கள் உண்டு. பாராளுமன்றத்திலும் அவர்கள் உதவியாளர்கள் இருக்கின்றார்கள். இங்கே எந்த இடத்துல அங்கத்தவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அந்த இடத்துலையும் அவர்களுக்கு உதவியாளர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே நீங்கள் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய பங்களிப்பை நீங்கள் செய்யலாம். It's also worth noting that whenever there's new legislation that's been introduced or some kind of new policy that they're trying to garner feedback on, your member of parliament will host what are called town halls in a community center or a school where they solicit the public's opinion about any given policy. And you can find information about when those are taking place on your member of parliament's website. Okay. புதிய தீர்மானங்களை பாராளுமன்றத்தில் எடுக்கின்ற பொழுது, நடைமுறைக்கு கொண்டு வருகின்ற பொழுது மக்களுக்கு தெரிய வேண்டுமா இருந்தால் உங்கள் பகுதியில் இருக்கின்ற சமூக நிலையங்களிலேயோ பாடசாலையிலேயோ ஒரு கலந்துரையாடல் நடைபெறும். அப்படியான கலந்துரையாடலில் நீங்களும் நேரடியாக பங்கு பெற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். As I said, there's two ways of engagement. So one is with member of parliament, with your member of parliament, which we covered. The second is with the masses. So think of things like movements started through social media, protesting climate inaction, protesting budget cuts, and those take place or often organized through social media through what's called #activism. நீங்கள் முதலாவது நேரடியாக நீங்கள் பங்கு பெற்றுகின்ற பொழுது அந்த பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களுடைய காரியாலயத்திலேயே நீங்கள் பங்கு பெறலாம், அல்லது வேறொரு வகையால் நீங்கள் பங்கு பெறலாம். நீங்கள் இதுக்கு பங்கு வருவதற்கு ஏதாவது நீங்கள் எதிர்கொண்டு தெரிவிக்கணுமா இருந்தால், நீங்கள் உதாரணமாக வரவு செலவு திட்டத்தினுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு பாதகமாக இருக்குமா இருந்தால் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு போராட்டத்தை உருவாக்குவாங்க. அந்த போராட்டத்தை உருவாக்குவது நீங்களும் அதில் பங்கு பெற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். If there's something you want to protest though and you're not either on social media or you don't want to march, you can also do it through petitions. So change.org is a good website that is open to the public to go on and start their own petitions as it relates to any given issue. And those petitions, once you enter your name and your postal code, will be sent to your member of parliament as well as the ministers in question. போராட்டங்கள் நடத்துகின்ற பொழுது உங்களுக்கு நேரடியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட விருப்பம் இல்லை என்றால் நீங்கள் அனாமதேய கடிதங்கள் எழுதி அதுக்கு பெட்டிஷன்கள் எழுதி நீங்கள் அது குறிப்பிட்டு உங்களுடைய பாராளுமன்ற அங்கத்தவருக்கோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட மந்திரிக்கோ நீங்கள் அந்த பெட்டிஷன்களை எழுதலாம். And then the last step in this framework is you create impact. So once you've informed yourself, once you've sought to engage either with your member of parliament or the masses, you create impact through a variety of ways. Okay, முதலாவது நீங்கள் தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டீர்கள். இரண்டாவது, எப்படி நீங்கள் நேரடியாக உங்களுடைய பங்களிப்பை நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள். இப்பொழுது எப்படி அது பாராளுமன்றத்திற்குள் எப்படி நீங்கள் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு இப்போ நீங்கள் அறிய போகிறீர்கள். The easiest and most important way to create impact, like I said before, is to vote. அதாவது இங்கே முக்கியமானது இலகுவானதும் நீங்கள் ஒரு கவனத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமா இருந்தால் அல்லது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டுமா இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் எல்லோரும் வாக்களிக்க வேண்டும். After that, you can protest, you can volunteer for your member of parliament, especially around election season. They're always looking for members of the community to volunteer on their campaigns. நீங்கள் இரண்டாவது நீங்கள்
போராட்டம் எதிர்ப்பு போராட்டத்துக்குள் பங்கு பெறலாம். மூன்றாவது தொண்டர் அடிப்படையில் உதவி செய்யலாம். நான்காவது ரன் ஃபார் ஆஃபீஸ். Yeah. அந்த காரியாலயத்தில் நீங்கள் சேவையாற்றுவதற்கு நீங்களும் உங்களை ஈடுபட செய்யலாம். Yeah, so, on the whole run for office topic, I think at the end of the day, that's the most important way you can create impact, especially as members from a community that's not historically been represented in Parliament. I think it's time that the House of Commons actually looks like Canada, like Canadians. So that means not everybody there should be old white men. So yeah, run for office. Okay. Run for office என்று சொன்னால் அதாவது பாராளுமன்றத்தில் காரியாலயத்தில் மாத்திரம் நீங்கள் பங்கு பெற வேண்டும் இல்லை, நீங்களாகவே அந்த குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு மக்களை பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற ஒருவராக கூட நீங்கள் மாறலாம். நேரடியாகவே நீங்களே மக்களுடைய பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் என்றபடியினால நீங்கள் மக்கள் பிரதிநிதியாக தெரிவு செய்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள்? Yes. If you want to volunteer, how would you go about that? Like, where would you go? I would go on your MP's website, find the information for the riding office, the phone number, and just call and say, I'm in your constituency, I'd like to volunteer. Okay. கேள்வி, தொண்டராக எப்படி சேவையாற்றுவது? தொண்டராக சேவையாற்றுவதுமா இருந்தால் அந்த உங்களுடைய இடத்துக்குரிய எம்பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய வெப்சைட்டுக்கு போய் இணையதளத்துக்கு போய் அங்கே தகவல் எடுத்து அவர்களுடைய இணையதளத்தில் எப்படி தொண்டு அடிப்படையில் நீங்கள் வேலை செய்யலாம் என்று அவர்களோட கலந்து ஆலோசித்து தொண்டு அடிப்படையில் வேலை செய்யலாம். வேறுகள்? I would like to know, how much impact do petitions have? Isn't it possible for them, let's say if a certain petition gets a lot of people voting for it? Signatures? Wouldn't the certain issue at hand, couldn't they just ignore the petition, or it actually affects the way things work? So from personal experience as being a staffer on the Hill for an MP, it does have an impact because especially once there's volume, if there's 3 or 4 or 5 people who have signed a petition, it's okay. But if there's volume with respect to a petition, then it definitely gets noticed on the Hill. Whether or not they're talking about it, it's definitely in the back of their minds and it's impacting the kinds of conversations they're having. பெட்டிஷன்கள் நீங்கள் எழுதி போட வேண்டுமா இருந்தால் தகவல்களை நீங்கள் நிச்சயமாக அது குறிப்பிட்ட அங்கத்தவர்களுக்கோ அல்லது பாராளுமன்றத்துக்கோ அது கட்டாயம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டாலும் அது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினரை நீங்கள் துரிதப்படுத்த வேண்டும். I would also just add to that, especially if there's a lot of signatures on a specific petition within a riding, if that member of parliament is realizing, okay, a significant number of people in my riding care about this issue, that person probably wants to get re-elected, and so they'll work hard to kind of make it. நீங்கள் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் கூடிய அங்கத்தவர்கள் அந்த பெட்டிஷனில் கையொப்பமிட்டால் அது கூறிய நடவடிக்கை மிக விரைவாக நடைபெறலாம். தமிழில் எங்களுடைய தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வரும்போது தனி ஒரு மனிதனுக்கு வரும்போது தனியாக அவர் நேரடியாக தொடர்பு கொள்வது அல்லது தமிழ் சமூக அமைப்புகளோடு சேர்ந்து அந்த செயல் அமைப்புகளோட தொடர்பு கொள்வது. If something has happened in this particular community, in Tamil community, if there's only specific problem for the Tamil community, if they want to solve it, if they want to approach the parliament or the MP, is it necessary, is it possible we can the member or can be candidate or can be the citizen and they go and talk to the member of parliament, or it has to go through
through the society or the community? No, I think definitely I think members of parliament in Canada are very approachable. Contrary to how it seems, I would highly suggest just going individually and speaking to your member of parliament or whatever you're comfortable with. If you're more comfortable with it, going through a community leader. But I think any concerns related to a specific community should definitely be flagged with a member of parliament. இது சௌகரியமாக இருக்குதோ நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையிலேயே நீங்கள் நேரடியாக உங்களுடைய பிரச்சனையை அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரோட கதைக்கலாம் அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய குழு சார்பாகவும் சேர்ந்து போய் கதைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அவரை எதுக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருப்பார்.